Jacky, I'm all attention. Okay. Okay. Привет. Привет, все правильно. Hello. Yes, right pronunciation? All is good, привет. Okay, good. Hello, everyone. My name is Jacky Lee. I am a co-founder and current CEO of Revival Audio. Jacky сооснователь и глава компании Revival Audio. Это французская компания. Здесь в России представлена нашим дистрибьютором компании InTrade. So we are Revival Audio. We are a French-based company. As we just talked about, we are based in the Midus area in the Alsace region in France, which is also famous for the white wine. То есть они находятся, Кирилл, где они находятся? В 3 часах езды от Парижа, в области, которая знаменита своим белым вином. Good. And the company was founded in the early 2022. Was founded by me as a more like a sales, marketing, business, and strategy, and my partner, Daniel Amont. And of course, a batch of good, very experienced engineers as well. Together, so the engineer with Daniel was we are both from Dyno Audio as our previous job. So we built a really good relationship at the time in Dyno Audio. And then we both out of Dyno Audio, then we started this company to have our dream come true. То есть, на самом деле, компания началась в 2022 году. Я думаю, те, кто наши программы смотрит с Ярославом Воробьевым, они уже во сне могут повторить всю историю компании Revival Audio, потому что мы много там об этом говорим. В данном случае Jacky Lee и Даниэл Лемонт, они оба работали в компании Dyno Audio. Оттуда они ушли, как я понимаю, в районе 2022 года и организовали новую компанию, в данном случае Revival Audio. Jacky? Yes. You can. Yes. Okay. So before Revival Audio, my last position in Dyno Audio was the second in chef, which is I'm in charge of all the strategy, marketing, and also branding and product design. That's under my job. And Daniel in charge of all the acoustic engineering. So that's why we have good combination, in the Revival Audio. То есть перед тем, как уйти из Dyno Audio, у Jacky была позиция, связанная с продвижением, маркетингом, и product development такой общий, в то время как Даниэл Лемонт, как раз второй, который партнер в организации Revival Audio, он занимался чисто инженерными вопросами, и в этом смысле они оказались очень хорошей парой и маркетинг, и продвижение, и, с другой стороны, один из главных инженеров Dyno Audio, вот они объединили свои усилия и открыли компанию Revival Audio. Jacky? Yep. So we launched our first product only within 9 months in 2022, September. We launched the Atlantic 3 and Atlantic 5 already presented at the show. Yes. И буквально через 9 месяцев после того, как они открыли компанию в сентябре 2022 года, они уже были готовы выпустить 2 модели, Аталанты 3 и Аталанты 5. Я все правильно говорю, да, Кирилл? Yes. Yes. Okay. And as you can see, along the way, within the less than 3 years of launch, since our first launch, we already have much more products now. We have Sprint series, we have Atlantic 4, and now we have the new Atlantic 7 Evo, which is a new statement in our product line. Yes. И удивительно то, что за прошедшие 2 года, а это на самом деле не такой большой срок, они выпустили дополнительно, как я понял, Аталанты 4, Аталанты 7 и какая-то еще серия новая. Младшая серия Sprint.
Yeah, Kirill is helping me to make a translation because he sees Okay. me. If I have any questions, he'll help me. Okay. Sure. Yeah. So yeah, so it's my pleasure today to be here to present our brand to everyone, and also maybe to have a more interaction with the customers here. Exactly. Yes. That's why we're here. То есть, ну вот у нас сегодня как раз возможность для людей, которые пришли на выставку из первых рук, во-первых, и колонки здесь, и Джеки здесь, и Кирилл здесь, и Диана здесь. Мы все собрались для того, чтобы вот всячески с разных сторон компанию Revival Audio подсветить для посетителей выставки. So, should I ask you first question, or you have something else you'd like to add? Just one more thing. I mean, we are really, I think, in this, you know, the global situation right now, we are really lucky, and we are very proud of our achievements so far. We already now in 55, more than 55 countries in our global footprint. So yeah, that's something I would like to mention, and I'm very happy that we also have a presence in Russia as well. Yes. То есть удивительно то, что к данному моменту у компании Revival Audio присутствие в 55 странах мира. И как это не удивительно, 55 стран. What's the most exotic country you are in? You mean the largest one? Yeah, I'm just curious when you said 55 countries. So which one is, in your opinion, is the most exotic? Of course, Russia is a very impactful one, right? Yeah, Russia is a very important one. And of course, we also have a strong presence in Europe countries. And in Asia, we have like Korea, it's really strong. And of course, China. And the other in America is, of course, the USA. Yes. So in every continent, including Australia, we also have a strong presence over there. What about Africa? Are you in Africa? Do you have any presence in Africa? No, not yet. But and yeah, no, not yet. But we try to. South America. Sorry. South America, yes, we have distributors in Chile, yes. Okay, the only country in South America, Chile, right? Yeah, it's a difficult area, but I will do my best to get into that, to have our good product there. Если у него дистрибьютор в Африке пока нет, а спросил, есть ли дистрибьютор в Южной Америке, в Америке только одна Чили, в Южной. Ну, естественно, у них довольно значительные продажи в Корее, в европейских странах, Соединенных Штатах и т.д. и т.п. Okay, so my first question is, actually you covered some of it while giving a general idea about your company. So my first question is, how come that you have decided to start a new loudspeaker company, especially now, when it seems that the loudspeaker design and production is a pretty saturated field? What is the raison d'être of Revival Audio? Yes. Я ему yes. So, just one sec, I'll translate it in Russian, and then I'll let you know. Значит, первый вопрос, который я ему задал, как так случилось, что они решили начать новую компанию колоночную по производству колонок, особенно в данный момент, когда создается ощущение, что столько разных производителей, и что это достаточно, ну, такое уже забитое поле. В чем смысл существования, ну, или по-русски сказать, в чем основная изюминка компании Revival Audio? Jacky? Yes. Okay. Yeah, that's a very good question. And it's true that, you know, there are like thousands of different brands in this market doing the same thing, like loudspeaker, right? So, but from our point of view, the market is not that really saturated with the products, you know, that give you both engineering excellence, but also bring you something emotional, you know? So that's why we started the Revival Audio.
because we see there are still something in this market that lack of this kind of connection between emotion and engineering. Ну, то есть, на самом деле, как ни странно, несмотря на такое обилие производителей, они увидели возможность в том, чтобы создать продукт, который не только чисто инженерный продукт, но который несет на себе некую эмоциональность и вот такое глубокое эмоциональное содержание. Jacky? Is it? Yeah. So the team behind us, okay, behind the whole revival deal, you know, especially in the engineering part, like Daniel, like Xenophon, our lead engineer, they are in this field for decades of experiences already. And we also work in top companies, as you know, like Dyna Audio, Atlassian, Focal in France. So these are our assets. And over the years, we have all the ideas in our head, the materials we want to try. But probably in these other companies, other brands, they have the limitation because of their legacy. So we cannot really use this material, for example. So these kind of things we keep in mind, and we want to bring it to all the music lovers. So Ну, речь идет о том, что когда, понятно, ты работаешь в большой корпорации, несмотря на то, что там есть свои дополнительные возможности, проблема заключается в том, что в больших корпорациях есть, конечно, большая инерция. И учитывая, что команда Revival Audio состояла из уже сложившихся за многие десятилетия крупных специалистов в разных направлениях, которым хотелось бы попробовать себя в решении каких-то новых вопросов, для них Revival Audio – это возможность проявить себя в тех делах, которые они давно хотели бы попробовать совершить, но из-за того, что они работали вот и в Focal, и в Dyna Audio, и во всех других знаменитых компаниях, но из-за инерции предыдущих корпораций, вот только в Revival Audio у них появилась такая возможность. Jacky? Yeah, so that's why the Revival Audio was born, okay? So we want to really have our thoughts in our mind to be realized into our dream. So for example, take one example, our basalt woofer, that's the first in high end using this basalt construction, sandwich construction to build the woofer. And as you know, it's a very unique material. It has a really strong young module, really good young module, and it's really rigid while it's very stiff and still very flexible. So that's create a really unique sound for us. And for example, we have other like custom dome coatings on our soft dome, and every detail that we start from scratch, and every single thing we engineering in-house. Кирилл, еще раз. Да. Значит, базальтовый вуфер, правильно? Сэндвич из базальтового. Да, сэндвич из базальтового волокна. Ткань из базальтового волокна. Ткань из базальтового волокна. Мы вставим нашу рекламу Revival Audio, там обо всем этом говорится. Поэтому это не обязательно повторять. Если коротко о ЧВЧ динамики сказать, да, что там прорыв в том же в борьбе с тыловым излучением. Да, есть, борьба с тыловым излучением, там как раз специальные... Это уникальное техническое решение, да, которое там можем рассказать позже. Да, это мы тогда отдельно уже можем здесь нашим посетителям сказать в виде вопроса-ответа. Окей, Jacky, I'm ready. Okay, so I think that is one part from the technology part, because we think we can be really bring something unique to the market. Okay, but the other part, which is I think more important, is why we have these companies, because we want to, you know, bring back the listening, the joy of listening, because we think in the nowadays, people are tend to, you know, have too easy listening, like, you know, from some not that good quality device.
but we want to bring back this ritual to have the music listening into our life. So that's why I named my brand. It's called Revival, because we want to revive the ritual of the soul, the ritual of listening. Yeah. Ну, в частности, когда они говорят о том, что с помощью Revival Audio они хотели воплотить свои мечты в реальность, о чем идет речь? Что, по их мнению, за последние годы, а то и десятилетия, привычка людей глубоко, вдумчиво слушать музыку постепенно испарилась. И многие компании, которые производят звуковые продукты, кто платит, тот заказывает музыку, решили в соответствии с этими изменениями также проектировать аппаратуру. И причина, по которой эта компания называется Revival Audio, то есть возрождение, слово revival по-английски значит, они хотят каким-то образом создать продукт, который бы будил в людях желание вернуться назад к тому времени, когда люди уделяли музыке очень большое и серьезное внимание, глубоко пытались слушать музыку, и вот отсюда такое название revival, то есть вернуть привычку серьезно и глубоко слушать музыку. Jacky. Yeah, so that's the answer to this question is, so yes, we are in a very crowded space, but we have our goal, and we are happy to see right now because really a lot of our customers, they feedback just like what we want to say. They really feel the soul of the music, you know, they really enjoy very musical speakers that bring to them. So that is, I think we are on the right track, having this as our company's brand goal, yes. Ну и первая обратная связь за эти годы, что действительно люди, которые слушают их акустические системы, подтверждают их эмоциональные свойства, подтверждают, что они действительно испытывают глубокие ощущения при прослушивании музыки, и, собственно, они в этом смысле видят, что ту цель, которую они перед собой ставили, они действительно достигли. Yes, Jacky. Yes. Okay, yeah, so I think that's for these questions I would like to answer. It takes so long, but it's like twice I need to translate your answers and then my questions, so that's why it takes so long. So now, no problem. Second question, which is, in your opinion, what is the biggest challenge in designing the best it can be loudspeaker? While you're thinking about the answer, I'll translate it to Russian. Второй вопрос, который я ему хочу задать, это, по его мнению, какая самая трудная задача при разработке наилучших акустических систем? Jacky, yes. Okay. So in a very short word, I think the biggest challenge is about the detail that makes our speakers unique. So that is the biggest challenge. Okay. So why? Because as we know, there are so many brands in the market, and everyone says the speaker are the best, right? So we need to be different, but different to match our goal, which is bring the soul of the music to your life, right? So how to do that? We need to have every single detail that can be engineered by ourselves. By detail, you mean components? Yeah, I can explain it the next session, but yeah, you can translate this first. Yeah. So when you say detail, you mean parts, right? Okay. Yeah. So basically, it's like we design not only the parts, we design every single construction. For example, our driver. Okay. From the dome, the gasket, the back chamber to the spike, everything we design it ourselves. Okay. То есть в их случае ответ на вопрос, что является при разработке их акустических систем наиболее сложным аспектом, это то, что все отдельные детали и компоненты они изготавливают сами.
начиная от отдельных деталей, элементы самих излучателей и заканчивая деталями, элементами, я так понимаю, что и в фильтрах, да, Кирилл? И в фильтрах, и корпус колонок они делают сами. И в этом является уникальность этой компании, то есть они практически не используют никаких готовых элементов. Окей, Jacky. Yeah, so I think that is a very important part because a lot of companies, they purchase the ready on-the-shelf drivers technology, for example, from some very famous ones in the market. But I think what makes us unique is we design everything ourselves. For example, in our latest model, Atlantis 7 Evo, as you can see, we have our RASC, the 28mm soft dome tweeter, to another level. You know, because we can separate every single part of the mid-range, for example, into parts, and we can optimize every of them. For example, we upgrade the soft dome coating recipe. We also change the magnet system from ferrite to neodymium, for example. We add another chamber spikes design in the construction. So things like that, if you cannot really do the details, you know, you cannot optimize the final 95 to 99 to 100% essence. That's what I want to say. Ну, то есть идея заключается в том, что если использовать, как обычно, производители колонок готовые динамики, то у тебя нет возможности оптимизировать отдельные тонкости, отдельные элементы конструкции в таком n-ном порядке, и ты тогда зажат в те уже готовые решения, а поскольку они ставят перед собой задачу именно передачу наибольшей эмоциональности продуктов, то вот эмоциональность как раз очень сильно определяется теми тонкостями, которые без того, чтобы изначально самому делать с высокой степенью участия в отдельных элементах, а быть заложником готовых решений, это уже им не подходит. Они хотят именно начинать все делать с нуля для того, чтобы проверять свойства своих колонок, вот это вот именно, как они говорят, открыть душу музыки, и для этого они делают все сами. Jacky. Yeah. So the last part to this question is when we design the speakers, we know the product will tell. So we need to get the product, the loudspeakers, the very best out of all the materials we choose from and get it all together. So you know, we do a lot of marketing for sure, but we still believe the product is the most important part because all of the music lovers sitting right here has good ears and they know what good product can be. Ну, он говорит, я, кстати, об этом тоже часто говорю, что никакой маркетинг не может заменить действительно выдающийся продукт, поэтому как бы они не совершенствовали продвижение, но в основе всех их достижений действительно выдающиеся продукты, что подтверждают вот те несколько лет их существования на рынке, подтверждает общее впечатление их покупателей. И в этом смысле те цели и задачи, которые они перед собой изначально ставили, как они считают, они постепенно решают. Can I ask you the next question? Or you want to add something to the previous one? Yes. I can ask you next question. Okay. All right. Yes, please. Yes. My next question is, typically designers of high-performance loudspeaker claim that their products can play any music. Nevertheless, different types of music present different types or sets of problems for a loudspeaker to deal with. In your opinion, how valid is the idea of some universal speakers
whose performance is fully independent of concrete music they need to reproduce. And therefore, in terms of your design goals, do you have any preferences for certain types or models of music? I'll translate this in Russian, and you can think about your... Okay. Please. So, третий вопрос, который я ему только что задал, он звучит следующим образом, что обычно разработчики высококачественных колонок утверждают, что они могут играть любую музыку. Тем не менее, различная музыка, сигнал музыкальный, может представлять различные типы или наборы проблем для колонок для воспроизведения. По его мнению, насколько обоснована идея некоторых универсальных колонок, чья работа никак не зависит от конкретной музыки, которую они будут воспроизводить. И, соответственно, и с точки зрения их разработок, есть ли у них какие-либо предпочтения определенных типов музыки? Okay, Jacky. Okay. So yeah, this is a very big question, and I pretty much agree that because every brand says, yeah, we can, you know, our speakers can play all kind of music, no problem. But yes, of course, that's our ultimate goal, right? We want to create a speaker that can fit into every single genre of music. But you know that's not possible because there are two things. One, because the speakers have different design philosophy. For example, like if you see horn speakers like avant-garde, or you see like transmission line speakers like us, they are very different in design, and they have different sound characters because physics, right? Because of the physics. So even within the transmission line like us, with the different materials we use, for example, for the tweeter, some of them use the metallic material. We use soft tone, for example. The sound can be already very different, right? So it's really difficult and I would say impossible to have satisfy every single track of the music. So let me say simply, our philosophy is we want to design the speakers that we ourselves like and love to listen to. That's the first philosophy in the company. So in that sense, it means that your music tastes define the sound that you try to create with your loudspeakers, correct? Yes, but you know, we love music. So we listen to really wide variety of music. We listen to jazz, we listen to pop, we listen to classical, country, opera. I mean, you name it. So that's already covered quite, I would say not, of course, not 100%, but 80-90% of Отвечая на этот вопрос, Джеки говорит о том, что, конечно, технические решения в каком-то смысле будут более оптимальны для одних типов музыки, менее оптимальны для других типов музыки. Он в качестве примера привел, у них же transmission line есть, да, Кирилл, или нет? Он привел пример, что, например, Twitter у них мягкий купол, да, насколько я понял? Да, что в каком-то смысле те решения, которые они принимают, они, безусловно, связаны с их собственными музыкальными предпочтениями. И я, кстати, ему в этом смысле наводящий вопрос задал. Я говорю, это означает, что звук ваших колонок, безусловно, и следствие ваших музыкальных предпочтений, на что он сказал, что да, конечно, безусловно, это откладывает отпечаток на настройку звука их систем, их собственные музыкальные предпочтения. Но он говорит, что их музыкальные предпочтения очень разнообразные, что они слушают совершенно разную музыку, от рок-музыки, джазовой музыки, популярной музыки, и практически пытаются оптимизировать звуковые свойства своих колонок в очень широких музыкальных пределах, рассчитывая, что они перекрывают значительную часть всей существующей музыки. Jacky? Okay, so the other important value in our tuning philosophy is about the balance. Okay, the balance between different frequencies from high, mid, and lows.
I think this is really important because as we cannot satisfy every single tracks in the world, that's not possible. So we try to make it extremely balanced in between. So that gives us very neutral sound. And I think the market says that a lot of people feedback to us, like our speakers is really also good as a studio monitoring speaker because they're extremely neutral. So it means you pair with different systems. You can really play the music, you know, the sound is different. So it reflects every system's character. Yeah. То есть задача, которую они при настройке звука перед собой ставят, это соблюсти баланс между, если говорить грубо, тембральной серединой, верхом и басом, и создать баланс, который бы был нейтральным. И это подтверждает, в частности, то, что их колонки достаточно часто используются и в студийных условиях, где именно как раз вот эта нейтральность нужна, где вот некий баланс на разных типах музыки, понятно, некий набор компромиссов, но вот в этом и заключается удача, и главное, к чему они стремятся, то есть создать сбалансированный звук, который, безусловно, мог быть бы на каких-то отдельных жанрах музыки сдвинут в сторону еще большей выразительности. Но в целом они добиваются именно сбалансированного нейтрального звука, чтобы основная часть музыки разных жанров звучала достаточно убедительно и сбалансированно. Jacky? Yeah, so the last answer to this question is, so we don't want our music lovers, our listeners, I always say, to hear the music. We want them to feel the music. That's all about. So no matter you listen to Tchaikovsky or Beyonce, you feel it. And that's the most important. So it doesn't matter which genre of the music, because you can feel it. Да, то есть он в очередной раз подчеркивает, несколько раз во время этого интервью, он подчеркивал, что он бы хотел, чтобы их слушатели не слушали музыку, а именно чувствовали музыку. То есть, чтобы именно душа и чувства это основной критерий, а не просто какие-то особенности слухового восприятия. И будь то, как он говорит, Чайковский, или будь то Бейонсе, он считает, что их колонки могут передать именно то чувство, которое лежит в основе этой совершенно разной музыки. Jacky? Yep, that's it. Let's move on to this. Okay, so my next question is, we're good. We're almost following the schedule. Okay, so question number 4, actually, yes. Nikolai, when I spoke with him last night, he said that probably to you, it's a relevant question, but yes. I'm still asking it because it's something that can be of interest to the audience. And yes. The question is not related directly to loudspeaker design. It's actually directly to Class D amplifiers design. Okay, yeah, okay. I still want to ask this question with Nikolai's approval, by the way. Yeah, no problem. Okay, so my question is, lately modern Class D amplifiers are widely touted as not only the real alternative to Class A, AB amplifiers, but as a technology which can provide even an overall better sound quality than traditional ones are capable of. Can you comment on that? Четвертый вопрос, который я ему задал, касается усилителей класса D, потому что в последнее время стали очень часто и вроде бы очень авторитетные люди говорить о том, что усилители класса D приближаются по своему качеству к усилителям класса А, Б, и я даже видел кое-какие материалы, которые от бывших производителей ламповых усилителей, довольно известных, таких как Атмосфера и прочее, американские, которые говорят, что все, с лампой все закончено, будем делать только класс D усилителя. И я попросил его прокомментировать. Jacky, I'm all attention. Okay. So yeah, this is a good question because you cannot play the loudspeaker alone, right? You need to amplify the system, and we have to admit that the Class D amplifiers definitely has its strengths.
And of course, now the technology grows so fast, right? So that adds a lot of functions and all the possibility potential into it. So that is an important thing. So Class D, we do have a lot of good Class D amplifier pairing great with our speakers, no problem. But I want to say one thing is the Class A and Class AB amplifiers, you see they are still very popular because there are reasons for that. They bring a different character, I would say, some character. They bring the warmth, the presence, and people still emotionally engage with the Class AB. So both of them are great. Ну, он говорит о том, что, конечно, колонки сами по себе никому не нужны, обязательно колонкам ведь требуется усилитель, поэтому последние поколения усилителей класса D, безусловно, развивается очень бурно и постоянно улучшается, поэтому игнорировать историю с классом D уже никто не может. Но, по его мнению, все равно класс А и класс АБ сохраняют свою актуальность, потому что, собственно, в них долгие годы был сосредоточен потенциал развития с точки зрения вот этой теплоты звука, вот этой чувственности. And speaking of which, I have a question related to that, because you were insisting on emotionality, let's put it this way, of your products. Have you heard an emotional Class D amplifier? Well, I would say it's. Да, я ему уточняю. Yeah, I have to admit because. Yes. Continue. You continue. Okay, so I think most likely in our tuning process we prefer to use Class A and Class AB as our main tuning gear. And we will pair some Class D amplifiers to verify again when the tuning is to the certain level. Then we need to find it's about its balance and this neutrality as I talk about. But yeah, for us, our preference is always more likely Class A and Class AB, a little bit more than Class D. But Class D is coming up. We know that, so we need to also. Ну, несмотря на то, что для тонкой настройки своих акустических систем они по-прежнему используют только класс А и класс АБ, тем не менее они могут констатировать уже как факт, что, несмотря на вот эти заявления о том, что все-таки основа – это эмоциональность и душевность, они видят, что вот эта разница между традиционными классами и классом D становится меньше и меньше. Would you like to add something on that? Yeah, well, just one last point. Okay, so no matter which class, Class A, AB, or Class D you use, it needs to be a good quality, high quality amplifier. That's the most important. Because, for example, our speakers are designed to, to be driven by various of amplifier, easy to drive, no problem. One thing is it has really rare upper limit, which means you can drive it with super powerful and premium amplifier. For example, in the Rome, in Italy, we had a show with our Atalante 7 Evo with a full Goldman system, which is around 300,000 euros, the system, to drive our Atalante 7. So, what's the brand you mentioned? Goldman. Goldman. The Swiss. Goldman. Oh, okay. Yeah, the Swiss brand. Yeah, it's a lot more than our speaker's price. And you know what? Wow, the sound is like monster. Really amazing. And the A7 can definitely manage it. No problem at all. So that's why I want to say quality amplifier is number one thing, no matter which class you use. Ну, они утверждают о том, что именно качество исполнения скорее более важный аспект, чем класс. И они говорят о том, что недавно была какая-то выставка в Италии. Как я понял, Goldman, там стоял усилитель, который стоил 300 тысяч евро. Ну, чуть ли не в 100 раз больше, чем Atalante 7. Сколько Atalante 7 стоит?
Там, в Европе 10 тысяч. Ну, грубо выражаясь, в 30 раз дороже. И звук был бы великолепным. То есть вопрос не столько как бы горлышком от бутылки, что здесь является, не столько там колонки или усилитель, просто чем более качественный усилитель, очевидным образом, результат будет лучше. И в конце он заметил, что, опять же, это не вопрос класса работы, а скорее качество исполнения. Jacky? Yep. Okay. It's good. Right. So my last question, before we take at least one from our audience, is... Yes, of course. What do you think is the next sonic frontier in audio? Я ему задаю последний вопрос, который мы подготовили, который можно перевести как «Что, на его взгляд, является следующим рубежом в развитии аудиотехники?» Yes. Okay, so looking forward, okay, I think the active and the digital system, it's a trend. We have seen it since years ago, and now it's coming more and more. So, but I would like to say technology is always a supportive role in this industry. Because I think audio is all about the feeling, you know, it's a medium that to convert a feeling through listening to you. So that's one thing I would like to say, that the technology is one thing, but we want to deliver the emotion. That's more important. Yeah. So still, I want to get your feeling about, in terms of technologies. So when I said sonic frontier, yes, I meant, do you have any technology in mind? You mentioned DSP. Anything like a new source format? Oh, you mean like a new technology, right? Yeah. Not the okay. But, yeah, okay. You gave me a definite answer in terms of emotionalities. Probably it's like a reference point in terms of development of technologies. But do you have any particular direction in which audio technology would evolve? That was basically my question. Okay, you mean for revival audio, right? Not necessarily for revival. It's a broadened question. Oh, it's a burden for the industry, you say. Which direction do you think audio technology would continue to improve? Better format, multi-channel, DSP, Class D amplifiers, anything that comes in your mind. Okay, understood. Okay. So I think for this answer to be direct is, I think the active wireless streaming systems would be one of the key directions. I think in my mind we should look into it, because we have seen it for years. And now it's becoming a little bit more stronger than before. So that would be also our goal, our direction to study in this field. Я ему задал этот вопрос, мы сначала немного так недоразумение было, потому что он говорит, все равно эмоциональность, душа. Я говорю, а все-таки вот в каком направлении он видит не только для них самих, как ревайвал аудио, но и для отрасли в целом следующий рубеж, следующий этап развития. И ответ его таков, что он считает, что это все будет сейчас развиваться в области активных акустических систем со стримингом на борту. Во всяком случае, вот развитие как стриминга, так и активных акустических систем – это то, где он видит наиболее интенсивное развитие. Would you like to add something to that? I think we are running out of time, but I would really like to answer the questions from our... I'll give you at least one, and that's will be in a second. Okay. Yeah. The question which I got from the audience is, yes, studying your website, yes, constant mentioning of room size, which you would recommend for a certain model
some sizes, room sizes for bigger models, some sizes for small model. Considering how small most of the apartments in Russia, from the Atalanta Syria, most of the rooms that people use would probably be compatible with model number 3, because most of the rooms that your potential customers live are no more than 20 square meters. So he would like to know, that's the question. When you recommend the size of room for your models, what's the foundation for this recommendation on your side? Okay, that's a very good question. Basically, this, as I say, is just a recommended room size. For a while, so I'll translate the question to Russian audience, and then you... Okay, no problem. То есть мы взяли один вопрос из-за того, что у нас не так много времени, поступивший от нашей аудитории, а вопрос звучит следующим образом. Изучая сайт Revival Audio, постоянно попадается информация на размер помещения, для которого рекомендуется акустика. По этим рекомендациям у нас вообще в России серии Аталанты только 3 могут стоять. То есть 90% помещений у нас это, как правило, до 20 квадратных метров. Поэтому хочется узнать, что подразумевается под их рекомендациями, на чем эти рекомендации основываются. Okay, I'm here. Yeah. Okay, good. So the recommended room size, okay, it's based on our experience and some calculation to recommend the room size. But I know nothing is perfect, right? You don't have a perfect room for listening. So basically, we do have a lot of customers also have a small room, but they also like use Atalanta 4, even Atalanta 5 for like 25 meter square room, even 20 meter square room. No problem. The only thing is you need to do some room acoustic treatment, and also to use the base port form that we have in the package. If you know the small room problem is sometimes the bass will be too booming, so you need to find a right space to right position and use the form to reduce the output of the bass. I think then there can be a better situation, and you can enjoy even the 5 for the small room. Ну, речь идет о том, что на самом деле те рекомендации, которые они дают, это в основном как следствие их собственного опыта. Тем не менее, у них есть много примеров, когда их покупатели используют и даже Аталанты 4 и Аталанты 5, я правильно говорю, да? В комнатах размером до 20 метров, там в наборе, как я понимаю, есть затычки для портов, да, Кирилл? Затычки для портов, правильно? Заглушки, да, можно их использовать. Ну и, в общем, их рекомендации как раз основаны на, в том числе, использовании акустической обработки, поэтому по совокупности тех рекомендаций можно использовать и большего размера колонки в относительно небольших комнатах. By the way, it's interesting when you mention acoustic treatment, because in my experience of more than 30 years, I know 1 or 2 people, I'm talking about the customers who would buy some equipment from me, who did at least something in terms of acoustic treatment. How common, let's say, in Europe, people would do any kind of systemized acoustic treatment of their room? How would you... That's a good question. I'm sorry, go ahead. Я ему задаю вопрос о том, что, например, в моей биографии 30-летней работы с покупателями я знаю 1 или 2 людей, которые действительно систематически обрабатывали акустически свое помещение. Поэтому последний вопрос, который мы сегодня обсуждаем, and it's going to be the last question. So how many, in terms of percentage, how many customers would be willing to use acoustic treatment? То есть сколько из потенциальных покупателей действительно в Европе делают акустическую обработку? Yes, Jacky? Yeah, so my answer to this shortly is you don't need to do some serious
room acoustic treatment. Even you want to, maybe your wife will not allow you to do so, right? So our suggestion is always to use something that, for example, like a sofa, a fabric sofa, or curtain, or shelf, something that's in decoration. If you can see something behind me, I don't use the special acoustic treatment. I use the shelf, I use the curtain, something, the carpet, for example, is really important, the carpet. And yeah, something like some painting, this already can do really good room acoustic. You don't really need to do a professional acoustic treatment unless you have a specialized listening room. That's a different case. Yeah. Ну, речь на самом деле у него шла не столько о профессиональной акустической обработке помещения, а о том, что если все-таки небольшие усилия сделать, например, с помощью мебели, того же дивана, тех же штор, еще чего-то, то можно значительно улучшить акустические свойства помещения, как следствие этого окончательный звук аудиосистемы.